nta nkeka yuko uko ndamuzi no guserukira umuryango w'abayisilamu ahora guserukira naho hanze mbere ni safari uzugenda umutwaye aje kunonosora ivyigwa mwene ibi hariya muba ngira ngo ni muri Amerika naho numvise ngo muvuka muri Malaysia gutyo ubumenyi bwobandanya kuba bwinshi nk'ukuntu twatewe iteka n'uyu mukuru wa ICNDH. Ibi byose ngira ngo n'ubumenyi yigiye yongera abusuma hiyo iwanyu muri Amerika. Rero kuri uno musi uri hejuru ndahimbawe nk'umukuru w'umuryango wese mu Burundi komibu. Muri iyi minsi bazomara ngaha ababigeme bariko barahabwa ubumenyi butandukanye, inyigisho zitandukanye, bamenye yuko bitakimeze nka kera ngo umwigeme ngo amashure yiwe ngo n'umugabo. Tubashigikire twongera tubamenyesha icese yuko umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibu aho uzoba uri hose uzoshigikira urwaruka rushaka kurondera ubumenyi, urwaruka rwitaba amanama nkaya kugira ngo batere imbere nk'abandi. Ntarandiriye mu muryango wese mu Burundi komibu menyesheje nka mwebwe abashitsi nk'uko umukuru w'irishimwe aje kubivuga. Ubu turi hagati ya 25 na 30% abayisilamu mu Burundi bwose. Hanyuma imbere y'imyaka 10 twari dufise imisigiti itarenga 200, ariko gushika uno munsi duharura yuko imisigiti imaze kungana n'igitigiri c'amajana 7. Hanyuma ntitwoheraheza kandi tudashimiye leta yacu. Leta yaragaragaje yuko ivomera ubwoko bwose nk'uko ivomera amoko yose, irayatunganiriza ikongera igatunganiriza n'amadini yose, ku buryo imbere y'imyaka 15 nta muminisitiri w'umuyisilamu twari dufise muri leta, ariko aho hambere atari ubu byahindutse gatoyi twari dufise abaminisitiri 4, dufise no mu nama nshingamateka abashingamateka 4, dufise no mu nama nkenguzamateka abashingamateka abayisilamu 4. Murumva n'iterambere rihambaye. N'ubu turazi yuko bazoguma baduha kuko barabona yuko turi abanyagihugu nk'abandi kandi dukunda igihugu nk'abandi, kuko abayisilamu mu Burundi bagendera amahoro, urukundo n'iterambere. Byarigaragaje aho mu 1990 kuva 1993 gushika 1995 abarundi barasubiranyemwo, ariko rero uravye aho bahungira mu makartier yarimo abayisilamu bakabakira batinuvye ubwoko canke idini. Abayisilamu rero muri iki gihugu baranzwe n'ubumwe hamwe n'urukundo. Gutyo rero murumva yuko abayisilamu muri iki gihugu bafise uruhara runiniya, kandi urabona yuko muri no minsi ntitukinyegeza nka kera aho wasanga umuntu bamutyoza bamwita izina atari ryo, ugasanga ngo n'umushwahiri. Ntibarivuga ngo ni umuswahiri, bacasha n'umushwa. Umushwa urumva ni igitutsi, n'umuswahiri kandi ni igitutsi. Gutyo rero no munsi kubera kwiyubahiriza, kubera no kwiga amashure, muri ino minsi turafise abaminisitiri, turafise abadogiteri. No ngaha hari umudogiteri karuhariwe banyeretse twamana, ni nawe yasoma ikorani. Mwumvise yuko n'abadogiteri bo mu Burundi ikorani bayisoma neza nk'uko yaje. Iki ni ikintu kidutera iteka, ni ikintu twishimira kubona na twebwe tudahara mu iterambere ry'igihugu. Uno munsi rero sinaje kurandira, nari nazanywe n'ibintu bibiri.
byo kugira ngo nakire uyu mushitsi nongere nshigikire irishira hamwe ryaje guteza imbere umuryango w'abayisilamu mu Burundi no guteza imbere igihugu cyose. Tukaba dushimiye bivuye ku mutima uyu mushinga ntaye yitwa Bukuru Eli mugabo ku kazina k'ubuhizi twamwise perezida kubera ibikorwa akora ibikora inka turabishima rwose. Akaba ari no muri komite executive y'umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu, ni nawe muhanuzi mukuru rwose. Ibyo akora rero murabona aho bigeze, tuje kugira ngo tumwereke yuko tumufashe mu mugongo aho azoba ari hose akaduhamagara tuzomwitaba, kuko ni indarangavye ni mboneza mu bayisilamu. Uranabona yuko n'ishyirahamwe ryiwe rifise ibigabo vyitwa ibihahe bishoboye, harimo abadirekiteri b'amashuri, mwabonye ko harimo n'umudogiteri, abandi bamwenyura hariya bari mu maordinateri. Aho hambere ordinateri twazishobora mugabo ziri mu mutwe wabo, naho bovyuka bavuye mu itiro usanga bari mu maguru ordinateri atamakenga namwe. Ese wodutabara nyakubahwa umushitsi w'umuhire, ababigeme bose ukazoza ubazaniye mu mwaka uza ordinateri bakaza barandika guteza imbere kuko wabaye mwiza aba muzima. Ordinateri twebwe biracari bishasha muri twebwe, mugabo ngaha iyo baza kugira inama umwe wese agifise imbere yiwe ico kimashine wari kubona yuko hatagase haberewe. Uri mwiza jewe mbere namye mvuga naho wavuze mu myaka 57 navuze yuko uri umwigeme mu myaka 25. Rero bakwigishije n'ikirundi, wisiguye izina ryawe tugiye mu Kirundi. Ese wo tuvukanisha nari uvuka muri Malaysia cyangwa muri Amerika, hanyuma ukatuvukanisha irishira hamwe ryose ukazoriterura ukayijana hariya rikaza gufata mu mugongo, mbere n'ingoma tuzokubyinira. Ikindi genzo mubwira perezida wa SSNDH azana ingoma tugutambire ko twagukunze gose. Hanyuma abanezerewe umwanya uzomara ngaha, abarundi ni bene wanyu, umuryango w'Abayisilamu mu Burundi uri kumwe nawe. Mbere turasabye yuko uza kudutembera ukazoduha n'ijambo ku iradiyo y'umuryango w'Abayisilamu mu Burundi Komibu. Turakwishimiye rero, uhafate nk'uko uri mu muryango wawe, natwebwe tuzogufata yuko uri mushiki wacu. Eka emwe uzove ngaho uhakunze ku buryo atanaka uzohora urengana utaje gukora. Abanda gusabiye ku Mana imigisha, uburanirwe, Imana ikuzigame, iguha amagara meza. Eka uzodukunde nk'uko tugukunda, ntuzokwa mutwibagira buri mwaka wose uze ngaha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. You have the drums for me, I will dance as well. So thank you very much for having me here. I am very excited to be in Burundi and to meet all of you. So I come from America, but I'm originally from Malaysia, and I was born and raised Muslim. Ndaryohewe mva muri Amerika mugabo navukiye muri Malezi kandi navutse ndi umuyisilamukazi. Isabire rero ashimuta mu amashi menshi ndazogaruka. I think I have to hire him for my sales, my PR man. Say that. You said I have to hire him as my public relations man. Avuze yuko azomuha akazi nk'ujeje relation publique ziwe.
But what's very important is that for me to share with you that the way I was raised by my Muslim parents was very enlightening, very uplifting. Icyo nshaka gusangira namwe ahanini ni ukuntu navutse ndi umuyisilamukazi kandi abavyeyi banje bakaba baramfashije muri ubwo buyisilamu. So when the Mufti said that the degree for girls is to have a husband, this for me is shocking. Igihe Mufti yavuga ati mu Burundi kera bavuga yuko diplome y'umukobwa ari umugabo, ati vyambabaje cyane. Yeah. Because when I was growing up, my father pushed me as hard as my brothers. Ati jewe ndihe navuka papa wanje yaramfashije nkuko afasha basaza banje. And there's nothing in Islam that requires that mandates that women should be held back, that girls should be held back. Ati nta na kimwe muri Islam kivuga yuko umukobwa ategerezwa kuba inyuma hama umuhungu nawe akaba ari we atezwa imbere. I'm a very lucky girl, a very lucky woman. Ati mfise amahirwe nk'umukobwa, mfise amahirwe nk'umugore. And now I live in the United States. I have all the rights that a woman, a human being, can have. Ubu rero kubera mba muri Amerika mfise uburenganzira bwose nka kiremwa muntu kandi uburenganzira bwose nk'umukenyezi. I'm very privileged. Privileged. Ati mfise amahirwe gusumba abandi. But what comes with privilege is responsibility. Ati ayo mahirwe ava ku kuntu ni ndavyifatamwo ku butwari nkoresha. It is my responsibility to also care for other members of society, to care for other women. Ati ni hangiro kuri jewe kugira ngo niteho abandi bakenyezi, kugira ngo niteho abandi bantu baba muri society. So when I do a lot of work at the United Nations, I see a lot of the Muslim majority countries, they always like to use Islam to justify the human rights abuses. Ibyo ndabikora kubera yuko muri Amerika abantu benshi bitwaza Islam kugira ngo bahonyanga agateka k'umukenyezi. So when I work at the United Nations, not the US, United Nations, we always see that they say, or the Quran say that it's okay, Quran said for wife beating, for example. Tigihe nakora muri Nations Unies twarakoreye ku bintu byerekana yuko Islam yerekana neza agateka k'umukenyezi. I'm going to be teaching a class against violence against women, so I will talk more about that another time. Ati ndafise icikwa nzotanga ngaha kivuga ivyerekeye amabi akorerwa abakenyezi, nzovuga vyinshi muri ico cigwa. But for now, in my opening speech, I want you to realize that you as a human being, you were created by Allah for a purpose. Ati mwebwe rero nkabiremwa muntu umwanya muri ngaha n'ahandi mutegerezwa kumenya yuko mwaremwe n'Imana muri kiremwa muntu. You have to find out what your purpose is. Mutegerezwa kumenya intumbero yanyu iyo ariyo. And the only way for you to find your purpose is for you to be closer to God. Ati inzira irashe ya mwebwe kumenya intumbero yanyu n'ukwiyegereza Imana. You remember the hadith, to know yourself is to know Allah. Muribuka ihadisi ivuga iti kwimenya mwebwe nyene ni kumenya Imana. And you know the Quran that says God is closer to you than the jugular vein. Ati murazi biri muri Quran yuko Imana iri hafi yanyu, ico mukora kuyirondera gusa. So this is your journey. Ati inye n'urugendo rwanyu murimo mu kurondera Imana. And at the end of the day, the one voice, the message that my father always taught me is this: make your life count for the good of humanity. Ati imisi yose ku munsi papa yahora ambwira ati kora ubuzima bwawe kubera ukubwira ukorere kiremwa muntu. So I hope that through ICNDH and through the programs that we have here for you, that you will start a journey. Ati ndizeye yuko kuri program ufise mwateguriwe na ICNDH ngaha yuko muzoheza mwamaze kubona inzira y'urugendo rwanyu. So start a journey for your own self and for the journey for the better of humanity. Ati ubwo rugendo murarutegura kubera mwebwe nyene, ati mugabo kandi murutegure kubera abandi bantu bose.
And lastly, you are very, very lucky to have imams like the ones in this room and the mufti. Because in America, it's very difficult to find imams that are supportive of women's rights, believe it or not. Ati mufise amahirwe adasanzwe kuba mufise abayimamu nk'aba bose batahura agateka k'umukenyezi. Ati kubera muri Amerika sabayimamu benshi batahura agateka k'umukenyezi. To teach you for 3 days. Bashobora kuza bakabigisha nk'iminsi 3 yose. This is also, we have to thank them for that. Ati musabwe kubashimira kuri ico. So enjoy this weekend, and then when we take pictures after that, I want to see everyone smile. Ati rero muryoherwe muri iyi weekend kandi kandi yuko tuzofata ifoto kandi mwese muri ko muratwenga. Nyakubahwa mufasoni Juliano, mwaje muva mu bihugu byo hanze, banyakubahwa bacitsi bahire, mwatugendeye mwe wese mu cyubahiro ciwe, rwaruka mwatowe kuza guserukira imboneza gumize guserukira urundi rwaruka. Tugira amahoro, sangwa amahoro, urukundo, iterambere n'agateka ku bakenyezi. Ego kuri uyu munsi uri hejuru rero natanguye kubona abana b'abigeme b'abayisilamu baje bashajije bikwije bambaye inyambaro y'ubufasoni bw'abana b'abayisilamu. Naryohewe cyane ndababonye, ntangwa no kuryoherwa rwose njya nabonye baje mu bufasoni, baje ngahatagwamo barihangana. Igituma ndabivuze